Okay. So dito naman, meron niyang mga diretsong formula kapag ah, binigay yung air fuel ratio. So, yun. So if you want to know yung kanyang air fuel theoretical, meron mga certain units na kailangan mo tandaan. Okay. Equal to sa, multiply mo ng HHB, yung heating value ng fuel, divide by 3,117. Kaya lang, kailangan ang value nito is kilojoule per kilogram. Okay, this is also equal to QH divided by 745. Sir, para saan? O edi ano ulit? Kilocalorie per kilogram, yung unit niya. Ito naman, yung 1,340. Kaya lang, ang unit nito is BTU, every pounds. Okay, ito since uh, kilojoule per kilogram, o di QH is equal to 3,117 multiplied to air fuel theoretical. The 3,117 multiplied to 14. So what will be the heating value? Dahil lang naman kabisaduhin yung mga yan. 3,117 times 14. So the heating value of the fuel is 43,630 kilojoule every kilogram. O di, kung gusto nyo maging BTU per pound, convert nyo na lang. Kilocalorie, convert nyo na lang din. Divide nyo lang ng 4.186. Okay?